سلام یا امام سلام یا امام سلام یا امام سلام یا امام جاء الحق وزهق الباطل یا امام زمان سلام یا امام سلام یا امام اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام سلام یا امام سلام یا امام سلام یا امام یا امام جب کبھی کرتا ہوں آغاز میں ذکر مہدی پھول جھڑتے ہیں میرے لب سے بفضل ربی وارث حیدر قرار یہ ہے بتے. Assalamu alaikum dear viewers of QaimTV. My name is Sayyid Ali Imran. I'm the principal at Haadi School. We would like to welcome you to our second annual Noor Expo. You are currently in the palace of Mahmund Rasheed, and what we're going to show you a couple of display items where our students represented the palace as well as a debate between Imam Rida alayhi salam and the people of different faiths. So پہلے ہم آپ کو یہاں پہ نقشہ دکھائیں گے جہاں پہ بچوں نے بیسکلی ڈرا کیا ہے امام رضا کا سفر مدینہ سے طوس تک. So as you can see کہ مدینہ سے ان کا سفر شروع ہوا all the way like this, بصرہ، احواز، نیشاپور تک پہنچے. وہاں پہ امام کی بہت ایک معروف حدیث بھی ہے نیشاپور میں. And finally he ended up in what is at that time was called مرو، جو اس کو ہم طوس کہتے ہیں. بچوں نے اس کمرے میں آفٹر ایکسپلیننگ دس انہوں نے بی بی معصومہ قم کا بھی سفر شو کیا کہ جو امام رضا کی بہن تھی، اینڈ ان کا پورا سفر یہاں پہ انہوں نے ڈرا کیا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ قم میں جا کے اینڈ ہوا اور جہاں پہ ان کا آج مزار بھی ہے. ایز یو کم ٹورڈز دس وے یو ول سی دیٹ دیر از دا پیلس والز آر میڈ اوور ہیئر اینڈ دیر از اے اسکرپٹ اوور دیئر ریٹن کہ مامون what was he trying to do. He had called Imam Rida alayhi salam to Tus to make him his wazir تاکہ وہ اپنی legitimacy بھی حاصل کرے اور اس کا ایجنڈا یہ بھی تھا کہ امام کو پبلک کے سامنے embarrass کرے. تو یہاں پہ بچوں نے بڑا خوبصورت ایک پلے کیا ہے جہاں پہ ایک بچہ مامون رشید بیسکلی بنا ہوا تھا اور کچھ بچے جو ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کے پرسنز بنے ہوئے تھے. فار ایگزامپل کیتھولک، جوئش، زوراسٹرین, and there was one student who was depicting Imam Rida alayhi salam, and they had a very nice show of this the debate that they were showing. And جو main message تھا پورا اس نور ایکسپو کا وہ یہ ہے کہ what is the how the Imams alayhim salam represented their knowledge and how they spread their knowledge and how their companions who are known to be very very high in their status are those companions who lived up to their expectations with respect to knowledge. As the palace scene ended, یہاں پہ بیسکلی ایک بہت خوبصورت بینر ہم نے لگایا ہے جو امام رضا کا shrine ہے. Even though he is known as غریب طوس, but as we know it is one of the busiest shrines in the world today of Imam Rida alayhi salam. So this was just one of the classrooms that we showed over here in this Noor Expo on today, and we thank all the parents who attended, all the guests that we had invited to this exposition, and as well as the viewers of QaimTV. We would like to thank you all for being with us. Thank you. ایمان ہے خوش سوگ میں ہے سب ناری اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام اے زمانے کے امام آپ پر میرا سلام. Assalamu alaikum. You are at Haadi School. This is our kindergarten class. The theme for this Noor Expo was knowledge, and our class picked Imam Mehdi and the importance of knowledge. So basically our kids, the young kids, were dressed up as cute little angels, all the girls, and they informed all the parents about this beautiful hadith of our Prophet that basically says angels spread their wings for the seekers of knowledge. And then our scene 2 was basically a welcome to pretend that you are in the haram of Imam Hassan al-Askari alayhi salam and in Samra. And the scene 2 the boys did, and they were dressed up as 4 deputies of Imam Mehdi.
and they basically told us that occultation has started. Imam Mahdi has gone into Ghaibat now. And then scene 3 basically represented in our class that our kindergartens presented was that even though our Imam has gone into Ghaibat, we cannot see him, but our job is to always remember him and pray for his reappearance and always call him whenever you need help. And then the kindergartens ended their presentation with a beautiful nasheed called Call Imam Mahdi. And then this was basically a journey that moved on to different classrooms. Then the parents moved on to another classroom down from our class, and they talked about how scholars basically then spread all the knowledge after the occultation of Imam and basically helped the Shias gain that knowledge, and they did their own presentation. We tried basically to teach our parents' community and our kids about the importance of knowledge and through Ahl al-Bayt and their teachings. And alhamdulillah, it was a beautiful turnout. Kids really enjoyed, and we really enjoyed setting up our school and welcomed all the parents and guests that came to see our Noor Expo. Let me just give you a quick tour of what we have on our walls and how we set it up. So basically, this represents Imam Hassan al-Askari's shrine and Sardab, the stairs going down, and this is where the boys were standing to tell us that this is the point of where Imam Mahdi was last seen. And just on this side of the classroom, you will see some of the work that kids have done and some of the things they are learning and will be learning until the birthday of our Imam Mahdi, about Imam Mahdi. So we'll probably keep this set up in our classroom until his birthday, until his wiladat. And then on this side of the classroom, sorry, we cleaned up already, but you can see that this is where the setup of the angels were. All the girls were beautifully dressed up to show the importance of knowledge. They were dressed up as angels and they looked so cute. Then we can move on to grade 5 and 6, where we'll learn about scholars. ہماری کلاس نے اسکالرس پہ کام کیا تھا کہ غیبت کبریٰ کے بعد کس طرح اسکالرز نے ذمہ داری سنبھالی آئمہ کی احادیث کو ٹرانسفر کرنے کا، کیونکہ بیسک جو تھیم تھا ہمارا وہ نالج تھا، اور کس طرح اسکالرز نے آئمہ سے احادیث لی اور ان کی انتک منت کی وجہ سے ہمارے پاس ساری روایتیں محفوظ ہیں. تو ہم نے کچھ ارلی سینچری کے اسکالرز چوز کیے تھے، اس میں شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ توسی، اور بچوں کو اس پہ پریپیئر کرایا تھا ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں، اور جس طرح سے تکالیف اٹھا کے کتاب لکھی جو ان میں سے اکثر کتب آج بھی حوزے میں ظاہر پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بچوں کو انٹروڈیوس کرایا کہ جو ارلی سینچری کے علماء کا کردار تھا، اس کے علاوہ جو ریسنٹ علماء ہیں، جو ہم نے علماء گیلری بنائی تھی، تو بچوں کو ان سے متعارف کرایا تھا کہ ان کے بارے میں جانیں اور ان کے بارے میں ان کو معلوم ہو کہ کس طرح وہ ہم تک محنت کر رہے ہیں اور ہم تک اسلام کی صحیح معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہم نے دکھایا تھا اپنی کلاس میں وہ مباحثہ تھا کہ کس طرح علماء اپنی جو اوپینینز ہیں وہ ایک اچھی وے میں جسے ایکسچینج کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے علماء کی لائف کا. اور اچھا رہا، کافی بچوں نے بہت محنت کری، جو بھی آپ چیزیں یہاں دیکھ رہے ہیں ان سب میں بچوں نے اپنا رول پلے کیا. اور اپارٹ فرام دس ہم نے کوشش کی تھی کچھ اینٹیک چیزیں بھی ڈسپلے پہ رکھیں اور بچوں کو اس ماحول میں لے جانے کی کوشش کریں کہ جس طرح ایک حوضے کا ماحول ہوتا ہے، اسپیشلی اس کلاس میں. تو ہی ہادی ہے زمانے کا امام دوران، تیرے دیدار کے مشتاق ہیں اہل ایمان. السلام علیکم. آپ لوگ یہ جو ہے یہ گریڈ 4 کا کمرہ ہے اینڈ یو ہیو انٹرڈ دا ٹائم آف امام جعفر صادق. تو ہم لوگ نے یہاں کوشش کی ہے کہ امام جعفر صادق کا ٹائم ڈپکٹ کرے، ان کی یونیورسٹی، ان کے اسٹوڈنٹس کو. تو اوور ہیئر دیر از اے سائن ویلکم ٹو دا یونیورسٹی آف امام جعفر صادق. اس کے بعد پھر ہم لوگ نے ایک کنواں، شیٹ، وہی بالکل گھر کا ماحول دینے کی کوشش کی کہ پہلے زمانے میں پراپر اسکول نہیں ہوتا تھا، مٹی کا ان کا مٹی کا اسکول ہوتا تھا، پورا وہی زمانہ. اب یہاں ہم لوگ نے ایکچولی ٹائم لائن آف امام جعفر صادق جو بچوں نے سارا ایکسپلین کیا تھا،
पैदाइश से उनकी मार्टरडोम तक, और फिर 11 साल पे यूथ उनकी यूनिवर्सिटी, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इमाम। देयर वर मोर देन 4000 स्टूडेंट्स जो उनके स्कूल से निकले, और बहुत बड़े बड़े शागिर्द इमाम के। तो यहाँ हमने एक्चुअली शागिर्द इमाम के बिठाए हुए थे, जैसे सईदा उनकी एक शागिर्द थी, ज़ुरारा, सफ़ान बिन जमल। तो इनकी सब हमने ज़्यादा उनकी टेबल्स, जो बच्चों के पॉट्स हैं वो हम लोग ने क्ले के पॉट्स बच्चों ने ख़ुद अपने हाथों से बनाए, फेदर के पेन। ये इट वाज़ अ होल प्रोसेस कि हम बच्चों को दिखाना चाह रहे थे, उस टाइम में उनको हम लेके जाना चाह रहे थे, उनको महसूस हो कि वो वक्त कैसा था। और ये सारे बच्चे यहाँ देख रहे हैं, उनके स्क्रोल्स रखे हुए हैं, ये सब चीज़ें। हम लोग ने यहाँ दरवाज़ा, खिड़की, और ज़्यादातर जो काम किया है वो बच्चों ने ही काम किया है। वी वांटेड टू प्रमोट द फैक्ट कि टीचर्स उनके साथ लगी थी, पर बच्चों की हैंड्स ऑन एक्टिविटी, कि बच्चों को पता चले कि क्या होता है। इस द लर्निंग कर्व was amazing for the kids as well, and to be honest as a teacher as well, because you learn so much through that process. तो बच्चों ने भी बहुत सीखा इस उसमें, और टीचर्स ने भी सीखा. We worked as a team together, and alhamdulillah I think it went very well. And this is हम लोग दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं sky, clouds, date palm, दरख्त, तो हम बिल्कुल उसी ज़माने में लेके जाना चाह रहे थे. वारिसे है दर करार ये है बद तेरी, सामना करने से डरती है तेरे. Assalamu alaikum. My name is Narjis Abbas and I'm a grade 8 teacher at Haadi School. Today we had a Noor Expo where students have displayed different rooms set up as some as historical and some as like for example university or the madrasa run by Imam Jafar Sadiq, and some older ulama and so on. But right now I'm in grade 8 room where we have a theme that is, it is active intizar. Active intizar means we are preparing our children, our students, we are making them able, and we are enhancing their ruhani abilities to be ready for the when the inshallah Imam will appear. I'll just introduce you to what the walls and the some stalls have been set up. This is representing mass media and what is going on in the mass media, the role of corruption in mass media as it has been manipulated by many countries, and the projection they give, the perspective they give to people about whatever is going on in the world right now, for example in the form of war, oppression, corruption, violence and racism. And then also we have corruption in education, or especially public education, where public institutes are preparing students as robots. So what is this like public education doing to students? They're brainwashing their minds, and which is really not helping them to grow spiritually, but rather making them more materialistic and all that. इस रूम की जो थीम है वो है world is waiting for the justice and justice is waiting for you. Now we mean by you is our Imam Zamana, and now we are expecting that inshallah when Imam is going to appear, the world will be full of justice, world will be full of peace, harmony and humanity and all kind of goodness. There is also one important component of our belief that hijab is must and wajib for women. There are many women in the world who are going back to like the state of non-hijab, but because they feel as we say, the propaganda by mass media portrays that hijab is an oppression for women, which is not. So in Al-Haadi there is mashallah full stress on women's hijab, and teachers and our students, they observe full hijab, and even SK and JK get used to wearing hijab from the very early days. So next I will request you to the mission and vision of Al-Haadi School. As you can see, it is the
it is it says active intizar. What is meant by active intizar? That we are waiting and we are expecting that it could be any day, any year, that Imam will inshallah give the call. And but in order to be in the part of the people or the group of people who will be with Imam, what are the qualities? So students are provided with different sports and different team sports and like physical activities like taekwondo, and we want our students to be a good human as well as an academically an able person to participate in different once they are out of school, or even they are any profession they wish to join, they are able citizens. Okay, and last of all, I would like you to show you this wall, where the concept of when Imam is going to appear, he will be calling 313 people, and our wish is when inshallah Imam appears, I will be, or anyone in this school or any from our community will be the 313th person. So thank you very much for giving me opportunity to explain what the concept of Al-Haadi School is, what is their mission, and how we wish to see our future generations to be ready for the appearance of Imam, inshallah. Thank you, Qaim TV. से भागेंगे कब्रों से निकल कर आदा, तेग़े हैदर से जुदा होगा सारे जुल्म जफा। Assalamu alaikum viewers. This is Al-Haadi School, and today we had such a big event called Noor Expo. So I would like to say thank you to Brother Ali Imran that he organized such a beautiful event. And I'm grade 3 homeroom, and we chose the topic of Sayyid al-Sajidin Imam Zainul Abidin. So we made a wall of his poster. This is the his gallery. We organized the gallery named Maktab-e Sajadiya. We have so many things over there about his book, Sahifa Sajadiya. So we organized the table for the display of his things like chain, like Hatkari and Beri, his titles, explanation, Sayyid al-Sajidin and about Zainul Abidin, a little biography about Imam Zainul Abidin in both ways. That is his, the yellow one you can see is family tree, and here is some explanation about the book, his book Sahifa Sajadiya. And also the boys, grade 3 boys, they were playing here. A poor boy was sitting on the door, so Imam came and he took that boy to the mosque, and this is our mosque, and Imam was teaching that boy, do not ask to the person or people, always ask Allah for forgiveness and for changing the position or situation. So that was really beautiful play. And also with that there was 3 boys were sitting and teaching each other the Quran. So that is basically our mosque department. Thank you so much viewers for watching, and thank you so much QaimTV to come and give us the time. Assalamu alaikum, my name is Asma Rizvi and I am the administrator at Al-Haadi School. First of all, I would like to thank Brother Ali Imran for organizing such a great exhibition for our parents, students and the community members. Also, I would like to thank all the teachers and the students for their tireless effort. Inshallah, we are planning to extend our Noor Expo to the next level, and we will invite the whole community members inshallah next year. I would also like to thank Qaim TV to come and covering the whole event. Thank you so much for watching us. इक़्तिदार अब भी
جہاں پر ہے تمہارا قائم بہر امداد چلے آؤ خدا را قائم کر دو ایک بار میری سمت اشارہ قائم تاکہ چمکے میری قسمت کا ستارہ قائم اے زمانے کے امام